My dear students, hopefully you have all have attended the class. Today I am discussing regarding a question from the urology chapter. একটা কোশ্চেন ছিল ইউরোলজি চ্যাপ্টারের ভাইবা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে a rickshaw puller made an accident with trauma in the perineum and passage of few drops of blood per urethra with retention of urine and got admitted in your hospital. Question was, a rickshaw puller made an accident with a trauma in the perineum and passage of a few drops of blood per urethra with retention of urine and got admitted in your hospital. What is your diagnosis? What measures you will take in cases to prevent further injury of the urethra? কোশ্চেনটা ছিল এই। তাহলে from the question it is clear to us that the patient is a rickshaw puller, অর্থাৎ he is an active male person having got injury in his perineum and followed by a retention of urine with passage of few drops of blood per urethra. What would be the cause? Amra, as we know that the urethra is a long tube and it is a perineal structure sometimes. When the patient have got injury in the perineum, obviously we can think that he may got injury to his urethra, because after injury he passes few drops of blood per urethra. If there is no injury to the urethra, there is no question of passage of blood per urethra. Okay? As there is passage of blood per urethra, obviously the trauma make injury to the urethra. So we can, and another thing is that following this he develops retention of urine because he became unable to pass urine. These two things make clear to us that our patient have got urethral injury. The point of our diagnosis that the patient is suffering from urethral injury is 2 points. One thing is he passes few drops of blood per urethra following after injury, and also he develops retention of urine. So these 2 points gives us the clue that it is a case of urethral injury. Something about the urethral injury, আমরা যদি এই কোশ্চেনের অ্যান্সার তুমি দিলে যে হ্যাঁ, হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস? মাই ডায়াগনোসিস অ্যান ইউরিথ্রাল ইঞ্জুরি। হোয়াই অর হোয়াট ইজ ইউর পয়েন্ট ইন ফেভার অফ ইউর ডায়াগনোসিস? তুমি বললে যে হ্যাঁ, সে আফটার ট্রমা হি পাসেস ফিউ ড্রপস অফ ব্লাড পার ইউরিথ্রা অ্যান্ড হি গট রিটেনশন অফ ইউরিন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার, অ্যান্সার ইজ ক্লিয়ার। বাট এর বাইরেও কিছু জিনিস এখানে কোশ্চেন কথা প্রসঙ্গে গল্প ছলে অনেক কথা এসে যেতে পারে। So let us have a knowledge regarding the male urethra. Male urethra is a long tube. It is about 18 to 20 centimeter in long and extends from the internal urethral orifice in the neck of the bladder to the external urethral orifice at the tip of the penis. তাহলে a long measures about 18 to 20 centimeter in length, and it divided into anterior segment and posterior segment. The anterior segment of the anterior urethra or anterior segment of the urethra comprises urethral meatus, fossa navicularis, penile urethra and bulbar urethra. These are the portions remaining in the end urethra. Now, the posterior urethra comprises the membranous urethra and the prostatic urethra. These 2 portions are remaining inside the posterior urethral segment. We have to know that the prostatic urethra is about 3 centimeter in length and it is the widest and most dilatable part of the urethra. এটা কিন্তু মনে রাখবা, prostatic urethra is 3 centimeter in length and it is the most dilatable portion of the urethra. Membranous part remains 1 to 2 centimeter in length and it is the most shortest part of the segment of the urethra.
and it is surrounded by the fibers of the external sphincter of the urethra. This membranous part is 1 to 2 centimeter in length and it is surrounded by the fibers of the external sphincteric urethra. আমরা এখানে এইটুকু একটু জেনে রাখি আর স্পঞ্জি পার্ট অফ দি ইউরেথ্রা it is about 15 centimeter in long, passes through the bulb and corpus spongiosum of the penis. That is the মূল shaft of the penis এর ভিতর দিয়ে this portion remain করে, and narrowest part and uniform in diameter. আমরা জানি we know that the urethra have got two sphincters, internal sphincter and the external sphincter. এটা আমাদের আমাদের এটা জানার প্রয়োজন এই জন্য যে যদি আমাদের স্পিন্টার সম্পর্কে নলেজ থাকে তাহলে আমরা সহজে ধারণা করতে পারবো হোয়াই দেয়ার ইজ রিটেনশন, কেন সে আঘাত পাওয়ার পরে তার রিটেনশনটা ডেভেলপ করলো। এখানে দেখো দি ইন্টারনাল স্পিন্টার অ্যান্ড এক্সটার্নাল স্পিন্টার, the internal urethral sphincter and external urethral sphincter. The internal urethral sphincter is made up of smooth muscle fibers and involuntary in nature. Internal sphincter is made up of smooth muscle fibers and involuntary in nature. That is, এটা আমাদের কন্ট্রোলে না, এটা টোটালি নার্ভাস কন্ট্রোল, এবং it controls the neck of the bladder and prostatic urethra above the opening of the ejaculatory duct. তাহলে ইন্টারনাল স্পিন্টার এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন স্পিন্ট্রিক ফাংশন আমাদেরকে অফার করে এবং টু হোল্ড দি ইউরিন। এক্সটার্নাল স্পিন্টার মেড আপ অফ স্ট্রেটেড মাসেলস ভলান্টারি ইন নেচার, দ্যাট ইজ এটা আমরা ইচ্ছা করলে আমরা ওপেন করতে পারি, ইচ্ছা করলে আমরা কন্ট্রাক্ট করতে পারি। সে একটা পেশেন্টের মিকচুরেশন হচ্ছে, সে মনে করলো আমি এখন মিকচুরেশনের ফ্লোটাকে স্টপ করব, সে এটাকে করছে ভলান্টারিলি করছে, ইট ইজ বাই দি উইথ দ্য হেল্প অফ দি এক্সটার্নাল স্পিন্টার। ইউরেথ্রায় যে ইনজুরিটা হয় এই ইনজুরিটা আমাদেরকে প্রথমে আমরা অ্যান্সার করলাম যে হোয়াট ইজ আওয়ার ডায়াগনোসিস, দেন নেক্সট কোশ্চেন হোয়াট মেজার্স ইউ উইল টেক ইন কেস টু প্রিভেন্ট ফার্দার ইনজুরি টু দি ইউরেথ্রা। নাও পেশেন্ট is complaining that there is retention of urine in my bladder and he become very much anxious for passing urine. At the same time, he also felt pain due to the trauma. Now, as a doctor, you should have to take some decisions to make comfort for the patients. And what are those decisions? First thing, to make the comfort of the patient, you should have to take measure to relieve pain of the patient. So here, after getting admission to your bed, and after assessing the normal physical conditions, now you have to take the decisions, control the pain. So you may have the options to use analgesic drugs. Now, after using analgesic drugs supported by the anti-ulcer agents, you have to take the immediate measure to relieve the retention, because patient become anxious for two reasons, that one thing is pain and another thing is retention. So one thing you have managed by using the analgesics and anti-ulcer drugs, but the major problem is still left which you have to manage, that is the retention. Now, what should be the measure you to take for relieve this retention? Commonly, you have a way that you may have the way to introduce urethral catheter per urethra with an intention to relieve the retention. But for God's sake, never do it. Never do it. When you heard that the patient has got injury in his perineum, then passes some few drops of blood per urethra, and there is retention. So in such situation, you should never try to introduce catheter per urethra. But without trying catheterization, how you can be able to relieve the retention? Yes, you have the way to perform suprapubic cystostomy. You should to perform immediately a suprapubic cystostomy to make the bladder empty. I hope you know sufficiently above how to perform the suprapubic cystostomy. So patient কে তুমি ওটিতে নিলে সেখানে তুমি অ্যাসেপ্টিক প্রিপারেশন নিয়ে
অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল তুমি তাকে সুপ্রাপুবিক সিস্টোস্টমি করে তাকে প্রবলেম থেকে রিলিফ করে দিলে। নাও হোয়াট শুড বি দি নেক্সট থিং? Is it the completion of your treatment? No, it is just you have begin the treatment. It is the beginning of the from the retention from the pain. Now the patient is in comfort state. Now you have to perform some investigations that where is the injury and you should to take measure accordingly. So next step you should have to perform a X-ray QB to find out whether there is any bony fracture or not. You have to perform an ultrasonography, whether ultrasonography can also help you to detect the whether there is any injury inside the bladder or not. Now you have the option to perform the MCU and RCU, micturition cystourethropy and retrograde cystourethropy. These are two contrast mediated X-ray, and they can give the idea regarding the site of the urethral injury. Now you have detected the site of injury, and now at present you have nothing to do, because at this moment if you try to repair the injury, then it may be a disastrous condition. So at this moment you should keep the patient under treatment having a suprapubic catheter, and you may have the option to treat the injury site as well as the pain he felt from following the trauma. Thereafter, patient will be able to, if there is no bony fracture, you may allow him to move, you may allow some normal food, and sometimes after he may be allowed to return to his home with the catheter in situ. Why I am not getting attempt to repair the urethral injury instantly? Because this urethral injury, if you try to repair this instantly, there may be recurrence of the injury, or there may be repair may be failed. So idea is that আমরা পেশেন্টকে অ্যালাউ করব to wait for 4 to 6 weeks. Meanwhile, the injured site become all right, injured site will be healed, and thereafter আমরা ইনভেস্টিগেশন করব, করে যখন তাকে ইনজুরি সাইটটাকে আইডেন্টিফাই করে we have the option to perform optical urethroplasty. Meanwhile, if there is a minor injury that causing the partial damage of the urethra, it may become healed. And if naturally it heals, then it is the good luck for the patient and also for the doctor that nothing extra effort is needed here. And if needed, we have the option to perform the optical urethroplasty. And after performing the urethral repair, and after some times of the repair, we will withdraw the suprapubic catheter, and automatically spontaneously or sometimes after the withdrawal, the suprapubic wound will be closed automatically. It need not to closed by surgical means. Okay, যখন এটা আমাদের সুপ্রাপুবিক উন্ডটা ক্লোজ হয়ে গেল এবং ক্যাথেটার দিয়ে পেশাব আসছে, অ্যান্ড আফটার সাম টাইমস আমরা ক্যাথেটারটাকে গ্র্যাজুয়ালি ক্ল্যাম্প করে আমরা উইথড্র করব। উইথড্র করার পরে পেশেন্ট যখন স্পন্টেনিয়াস মিকচুরেশন করতে পারবে, অ্যাট দিস লেভেল আমরা তাকে মনে করব যে হ্যাঁ, ট্রিটমেন্ট উই হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ট্রিটমেন্ট। তাহলে আমরা যদি ওই সময় তাকে ইনস্ট্যান্টলি ক্যাথেটারাইজ করতে যেতাম, তাহলে কি হতো? দেয়ার মে বি চান্স অফ মেকিং এ ফলস প্যাসেজ। আমরা জানি না যে ইউরেথ্রাটা টোটালি ইনজিউর্ড হয়েছে না পার্শিয়ালি ইনজিউর্ড হয়েছে না কি অবস্থানে আছে। সো যখন আমরা এটা ক্যাথেটারতে সেখানে ট্রমা করব, যখন ক্যাথেটারটা ওই ট্রমাটিক জায়গা দিয়ে পাস করতে থাকবে, তখন ইট মে ক্রিয়েট এ ফলস প্যাসেজ। And once there is development of a false passage, it is a very much troublesome thing to manage it further. So, to prevent this bad consequence, to prevent this bad havoc, our idea is not to try to introduce
Follis catheter at that time. Rather, we should to use suprapubic catheterization and keep the patient sometimes till the investigation completes and make a decision is completed whether we will perform optical urethroplasty or whether we will let it be wait for natural healing. So never we should to wait natural healing. আমরা অপটিক্যাল ইউরোথ্রোপ্লাস্টির জন্য ওয়েট করব, মিনওয়াইল যদি ন্যাচারালি এটা হিল হয়ে যায়, দ্যাট ইজ দি অ্যানাদার থিং। সো দিস ইজ দি মাচ আপ টু দি ইউরোথ্রাল ইনজুরি। নাও এখানে আরও কিছু কথা আছে যে আমরা যেটা বলছি যে রিক্সা পোলার সে রিক্সার থেকে চালাতে যেয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। কমনলি আমরা কিন্তু একটা জিনিস দেখি যে রিক্সা পোলাররা যখন রিক্সা চালায় ওরা কিন্তু সিটে না বসে পেডেলের উপরে পা দিয়ে দুই পা দিয়ে পেডেল ঘোরাতে থাকে, কিন্তু সিটের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে মানে কেমন যেন একটা অ্যাটিপিক্যাল পজিশনে ওরা রিক্সা চালায়। তো হঠাৎ করে যদি ওই সময় একটা পেডেল সে স্লিপ কাটে তাহলে কিন্তু ও সিটের উপরে ধপাস করে পড়বে, এবং দ্যাট টাইম ইট ইজ ভেরি মাচ চান্স টু গেট ইনজুরি ইন দি পেনিয়াম। মোরওভার এটা besides this there is another ways to get injury of the urethra. Say one man is walking in the road and there is a manhole having a cover over that. সে হয়তো কেয়ারলেসলি ম্যানহোলের কভারটার উপরে পা দিল, সেটা ছিল লুজ, ওটা হয়তো ঘুরে উঠে এসে তোমাকে কিন্তু পাটা ম্যানহোলের ভেতরে কিছুটা ঢুকলো, কিছুটা ওই ঢাকনাটা এসে তার পেনিয়ামে ইনজুরি করলো, সেটাতেও কিন্তু তার সে ইনজিউর্ড হবে এবং এই সেম টাইপ অফ ইনজুরি সে তার ভিতরে আসবে। মেনওয়াইল এর বাইরেও অনেক সময় দেখা যায় যে ইনস্ট্রুমেন্টাল ইনজুরি হতে পারে। সে একটা পেশেন্টকে আমরা সিস্টোস্কোপি করব, যদি আমরা ওভার সাইজ সিস্টোস্কোপ ইন্ট্রোডিউস করতে থাকি তাহলেও কিন্তু আমরা ইউরেথ্রা ইনজুরি করতে পারি। যদি আমরা ক্যাথেটারাইজেশনের সময় ওভার সাইজে ক্যাথেটার ইন্ট্রোডিউস করতে চাই সেখানেও কিন্তু আমরা ইনজুরি করতে পারি। তারপরেও আরও কারণ আছে, যে মনে করো যে একটা পেশেন্টের ব্লাডারে স্টোন আছে, স্টোনটা পাস করে যাচ্ছে ইউরেথ্রাতে, ডিউরিং দি প্যাসেজ অফ থ্রু দি ইউরেথ্রা সে কিন্তু স্টোনটা তোমাকে ইউরেথ্রাকে ইনজুরি করতে পারে। তাহলে এগুলো ছাড়াও আরও কিছু আছে, যেমন স্যাডেল ইনজুরি অ্যান্ড ড্যামেজ টু দি পেলভিক গার্ডেল। স্যাডেল ইনজুরিটা আমরা বলি সাধারণত ওই যে রিক্সা পোলারটা যেভাবে ইনজুরি হয়, অথবা যদি সে হর্স রাইডার হয়ে থাকে ঘোড়ার পিঠে ওঠার সময়ও সে ইনজুরি হতে পারে। তাহলে মোরওভার রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টও আমাদেরকে পেলভিক ট্রমা করে সেখানে বোন ফ্র্যাকচার হতে পারে, পেলভিক বোন ফ্র্যাকচারের সাথে সাথে আমাদের ইউরেথ্রাল ইনজুরি হতে পারে। তাহলে দিজ আর দি ওয়েজ by means a man can get injury to his urethra. So whatever the mode of trauma, সে ইউরেথ্রা ইনজুরি ঘটলেই তার সিমটম আসবে, প্রেজেন্টিং সিমটম আসবে, he will develop pain in the perineum, retention of the urine and passage of few drops of blood per urethra. এবং কেন রিটেনশনটা সেখানে হচ্ছে, যেহেতু আমরা ইউরেথ্রায় যখন ইনজুরি হচ্ছে তখন একটা স্পন্টেনিয়াসলি স্ফিংটারগুলো কন্ট্রাক্ট করে থাকছে এবং তখন তারা আমার ইউরিনটাকে বডির প্রোটেক্টিভ মেকানিজম মেক্স দ্য রিটেনশন টু সেভ দি পারসন অলসো, বিকজ ইউরিন যদি ওই সময় পাস হয় তাহলেও কিন্তু সেখানে এক্সট্রাভেসেশন অফ ইউরিনের চান্স থাকতে পারে। সো এইভাবে আমরা এই যে ইউরেথ্রাল ইনজুরি সম্পর্কে কিছু কোশ্চেন আসতে পারে ভাইবা বোর্ডে, এবং আমরা এইভাবে এগুলোকে অ্যান্সার করব। থ্যাংক ইউ মাই স্টুডেন্টস, থ্যাংক ইউ।